El ombligo no es simplemente una marca en nuestro cuerpo, es un centro de conexión profunda entre lo físico y lo espiritual, un punto donde nuestra energía interna se concentra y de donde podemos influir en nuestra vida de manera sorprendente. Durante siglos en diversas tradiciones se ha considerado que este pequeño centro es un canal por el cual fluye nuestra fuerza vital, nuestra esencia, nuestra capacidad de atraer o repeler energías. Muchas personas pasan toda su vida sin prestar atención, ignorando que dentro de su propio cuerpo existe un poder capaz de transformar realidades, de abrir caminos donde antes solo había obstáculos. Cuando hablamos del ombligo como centro energético, no nos referimos a magia de fantasía, sino a una conexión real con nuestra propia fuerza vital. Es un punto que vincula lo emocional con lo físico, lo consciente con lo inconsciente, y lo visible con lo invisible. Es allí donde se almacenan nuestras memorias, nuestras experiencias, nuestras emociones no resueltas y, a veces, incluso las cargas energéticas que absorbimos de nuestro entorno. Cada pensamiento negativo, cada duda que dejamos crecer sin control, cada miedo que guardamos tiene un efecto sutil sobre nuestra energía, y muchas veces sentimos que no podemos avanzar, que algo invisible nos retiene. El secreto que vamos a explorar no está en un objeto externo, no requiere fórmulas complicadas ni rituales que dependen de otros. Está en ti, en tu propia capacidad de concentrar, de dirigir tu intención y de activar la energía que siempre ha estado ahí, latente, esperando ser reconocida. Cuando colocas conscientemente la atención en tu ombligo, no solo lo haces físicamente, sino que lo conviertes en un acto de reconocimiento de tu propio poder. Es un recordatorio de que dentro de ti existe un centro de fuerza, que puede romper lo que te limita, y abrirte a todo lo que mereces recibir. Muchas personas se sienten atrapadas en ciclos de negatividad, en situaciones que parecen repetirse una y otra vez, sienten que cargan con algo más grande que ellos mismos, como si fuerzas invisibles estuvieran influyendo en su destino. Pero cuando aprendes a concentrar en tu ombligo, a percibirlo como un centro energético, y no solo como una parte física del cuerpo, comienzas a notar que puedes intervenir en esos ciclos. Tu respiración se vuelve más consciente, tu mente se centra, y tu energía se organiza de manera que ya no permites que lo externo tenga control absoluto sobre tu bienestar. Es pequeño punto se convierte en un eje desde el cual puedes reconectar contigo mismo, con tu fuerza, y con la capacidad de transformar tu entorno. Este proceso no requiere prisas ni expectativas exageradas. Es sutil, profundo, y poderoso en la medida en que lo reconoces y lo aplicas con intención. Cada vez que levas tu atención al ombligo, estás haciendo un acto de autoafirmación, un recordatorio de que no eres víctima de las circunstancias y que tienes la capacidad de aprovechar tu energía y de atraer lo que deseas. No es un acto de magia externa, es un acto de conciencia interna, de empoderamiento y de conexión con tu propia fuerza vital. Cuando las personas comienzan a experimentar este proceso, notan cambios casi inmediatos, una sensación de alivio, de ligereza, de claridad mental que les permite tomar decisiones con más seguridad, de manera más alineada con sus verdaderos deseos. Es como si un peso invisible se levantara,
why de repente comprendieron que todo lo que crean que los detiene tenía solución dentro de ellos mismos. Es allí donde la transformación empieza, porque al reconocer tu propio centro de poder, empiezas a ver el mundo desde un lugar de control, why no de miedo, desde la fuerza, why no desde la limitación. Tu ombligo, tu centro energético, es más que un simple punto físico, es un recordatorio constante de que dentro de ti reside la ley para liberar de lo que no te sirve y para atraer todo aquello que resuena con tu verdadera esencia. Solo necesitas prestar atención, respirar con intención y permitir sentir es flujo de energía que te conecta con tu fuerza interna. Cada vez que lo hagas estarás un paso más cerca de romper cualquier barrera invisible que te impida vivir plenamente. Es un pequeño gesto, pero con un poder enorme. Un secreto que ha estado dentro de ti todo el tiempo y que solo espera tu atención consciente para revelar su fuerza. Cuando hablamos de este secreto, que se coloca en el ombligo, no nos referimos a algo complicado ni difícil de entender, sino a una práctica sencilla que, al realizarse con conciencia y intención, puede transformar la energía que nos rodea y la que llevamos dentro. Muchas personas desconocen que pequeños actos dirigidos hacia nuestro centro energético pueden tener un impacto enorme en nuestra vida diaria, desde la manera en que nos sentimos hasta cómo enfrentamos los desafíos, las relaciones y las oportunidades que ligan a nuestro camino. Es secreto que per simple actúa como un catalizador, despierta de nuestra energía interna, desbloquea lo que estaba estancado, y nos conecta con una fuerza mucho más grande lo que solemos imaginar al colocar nuestra atención en el ombligo y aplicar la técnica correcta. Estamos activando un canal que nos permite limpiar y armonizar nuestra energía. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, lo que antes estaba oculto se hace visible. Lo que estaba bloqueado comienza a fluir, y nuestra percepción se vuelve más clara. Lo maravilloso de este secreto es que no necesita explicaciones externas ni elementos complicados. Su eficacia depende únicamente de nuestra intención y de la disposición a conectarnos con nuestro propio poder. Cuando lo aplicamos, sentimos que una energía libre recorre nuestro cuerpo, una sensación de liberación que nos permite respirar más profundamente, pensar con claridad y sentirnos más alineados con nuestra propia esencia. Lo más interesante es cómo este secreto interactúa con nuestra mente subconsciente. Muchas de las cargas que sentimos, los miedos que nos limitan, o las malas experiencias que parecen repetidas, no siempre están a nivel consciente. Se alojan en nuestro interior, muchas veces sin que nos demos cuenta, pero cuando aplicamos este secreto en el ombligo, enviamos una señal clara a nuestro subconsciente, que estamos listos para soltar, para limpiar, para abrir espacio a lo positivo. Es un acto de comunicación profunda entre nuestro consciente y nuestro inconsciente, y el efecto es inmediato y poderoso. Además, este secreto no solo tiene un impacto personal, sino también energético en nuestro entorno. Cuando nuestra energía se armoniza y se libera de bloqueos, influye en la manera en que interactuamos con las personas a nuestro alrededor. Nuestras relaciones se vuelven más auténticas, nuestra capacidad para atraer lo que decimos se fortalece y empezamos a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Es como si cada pequeño gesto consciente que realizamos en nuestro ombligo tuviera un efecto en cadena,
tocando aspectos de nuestra vida que pasión fuera de nuestro control. Muchos que han aplicado este secreto comentan que sienten cambios inmediatos, una sensación de paz, de claridad, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Esas cargas que parecían tan difíciles de soltar comienzan a desvanecerse, y con ello llega una nueva libertad, un nuevo espacio para crecer, para atraer cosas positivas y para vivir con mucha intención. La clave está en la repetición y en la conciencia. Cada vez que lo aplicamos con intención, reforzamos nuestra energía, fortalecemos nuestro centro y creamos un hábito de empoderamiento personal. No es un acto mágico en el sentido tradicional, sino una práctica consciente que combina respiración, atención y la intención de liberar todo lo que no nos sirve. Es un recordatorio de que nuestra fuerza no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad de conectarnos con nuestro propio poder interior. Cada vez que aplicamos este secreto, recordamos que somos los protagonistas de nuestra vida, que tenemos la llave para transformar nuestra realidad y que podemos decidir que queremos atraer y que queremos dejar ir. Lo más impresionante es que este secreto funciona con cualquier persona, en cualquier momento, porque está basado en algo universal. Nuestra energía, nuestra intención y nuestra capacidad conecta con lo más profundo de nosotros mismos. No necesitamos rituales complicados ni permisos externos. Solo necesitamos nuestra disposición y nuestro compromiso con nuestra propia liberación y bienestar. Cuando lo comprendimos y lo aplicamos, entendimos que todo lo que parece imposible de cambiar empieza a transformarse, y que la fuerza que necesitábamos siempre estuvo dentro de nosotros. Este secreto, colocado en nuestro ombligo con intención y conciencia, es más que un simple acto físico, es un puente hacia nuestra fuerza interior, hacia nuestra capacidad de romper bloqueos y atraer bienestar, amor y claridad a nuestra vida. Cuando hablamos de este secreto, que se coloca en el ombligo, nos referimos a algo que muchas personas desconocen pero que tiene un poder profundo y transformador. No es un objeto externo ni un amuleto complicado, es una práctica simple, pero cuando se hace con intención y concentración, puede desbloquear energías que han estado retenidas por mucho tiempo y abrir un camino de liberación inmediata. El secreto reside en nuestra propia capacidad de canalizar la energía desde nuestro centro vital, desde un lugar que normalmente ignoramos, pero que tiene una fuerza sorprendente. Colocar nuestra atención en el ombligo es, en realidad, un acto de reconocimiento de nuestra propia fuerza y de nuestra capacidad de transformar lo que nos limita. La mayoría de las personas vive con una sensación de carga invisible, con emociones, miedos y experiencias no resueltas que influyen en su bienestar sin que siquiera se den cuenta. Esa sensación de pesadez, de obstáculos que se repiten o de situaciones que parecen maldecir nuestra vida, a menudo provienen de energía acumulada que no hemos aprendido a liberar. Este secreto es la llave para desbloquear esa energía. Al aplicarlo, no solo estamos haciendo un gesto físico, sino que estamos enviando una señal poderosa a nuestra mente y a nuestro cuerpo de que estamos listos para soltar, para limpiar y para abrir espacio a lo positivo. Cuando dirigimos nuestra intención hacia el ombligo,
si activa un flujo de energía que conecta nuestra mente consciente con nuestro subconsciente. Muchas veces las limitaciones que sentimos no provienen de lo que sabemos conscientemente, sino de lo que guardamos en lo profundo de nuestra mente, de emociones o creencias que nos condicionan, que nos demos cuenta. Este secreto actúa como un puente entre esas dos partes de nosotros mismos, ayudándonos a reorganizar nuestra energía, a liberar bloqueos y a sentir que podemos tomar el control de nuestra vida de una manera que antes parecía imposible. Lo más interesante es como este pequeño acto puede afectar también nuestro entorno. La energía no se queda encerrada dentro de nosotros, influye en la manera en que nos relacionamos con las personas, cómo reaccionamos ante las situaciones y cómo percibimos las oportunidades que llegan. Cuando nuestro centro energético está equilibrado, comenzamos a atraer circunstancias y personas que resuenan con nuestra fuerza y claridad. Es como si cada vez que aplicamos este secreto, lanzáramos ondas de transformación que no solo nos afectan a nosotros, sino a todo lo que nos rodea, haciendo que nuestra vida fluya de una manera más armoniosa. Muchas personas reportan sentir cambios inmediatos, una ligereza en el cuerpo, una claridad mental que les permite pensar con más calma, y una sensación de paz que parece lejana. Es como si el peso invisible que levaban se levantara, dejando espacio para nuevas energías y nuevas experiencias. Esta liberación no es casualidad. Es el resultado de reconocer nuestro propio poder y de usarlo con intención. La repetición y la conciencia son esenciales. Cada vez que aplicamos este secreto, reforzamos nuestra energía, fortalecemos nuestro centro y creamos un hábito que nos protege y nos empodera. Este secreto no requiere magia externa ni condiciones especiales. Funciona porque activa algo que siempre ha estado dentro de nosotros, nuestra fuerza interior. Cada vez que nos conectamos con nuestro ombligo con intención, recordamos que somos responsables de nuestra energía, de nuestro bienestar y de nuestra capacidad de atraer lo que decimos. Es un recordatorio de que no somos víctimas de las circunstancias ni de energías externas. Tenemos dentro de nosotros la ley para liberarnos de lo que no nos sirve y para abrir espacio a lo positivo con el tiempo. Quienes aplican este secreto comienzan a notar que su vida cambia de manera constante y profunda. Las cargas emocionales que antes parecían permanentes empiezan a desvanecerse, las relaciones se vuelven más auténticas, y la claridad mental permite tomar decisiones alineadas con lo que realmente decimos. Cada gesto consciente hacia nuestro ombligo se convierte en un acto de empoderamiento personal, en un recordatorio de que nuestra fuerza siempre ha estado allí, esperando ser reconocida y utilizada. Este secreto, aplicado con intención y conciencia, es más que un simple acto físico. Es un acto de liberación, un canal para desbloquear energía, limpiar cargas emocionales y abrirnos a la vida que merecemos vivir. Cuando hablamos de activar este secreto con concentración y conexión interna, no nos referimos simplemente a un gesto físico, sino a un acto profundo de intención y conciencia. Cada persona tiene dentro de sí un centro de energía que, cuando se activa correctamente, puede transformar todo lo que parece bloqueado en su vida. Muchas veces sentimos que estamos atrapados en patrones que no podemos romper, que la negatividad nos rodea, o que las malas experiencias parecen repetirse sin razón aparente. Sin embargo, la clave para cambiar todo eso está en nuestra propia capacidad de concentrarnos, de dirigir nuestra atención y de permitir
que nuestra energía fluya de manera consciente. Colocar la atención en el ombligo, y aplicar el secreto, es mucho más que un acto simbólico. Es un mecanismo real de liberación, un medio para reconectar con nuestro poder interno, y con la fuerza que siempre ha estado esperando ser reconocida. Este proceso comienza con la intención. La intención es el motor de toda transformación. Sin ella, cualquier gesto se vuelve vacío y pierde su verdadero significado. Al colocar el secreto en nuestro ombligo con intención clara, estamos diciendo a nuestro subconsciente que estamos listos para soltar todo aquello que no nos sirve, para limpiar bloqueos y para abrir espacio a nuevas energías. Es como si estuviéramos encendiendo una chispa interna que ilumina aquello que antes permanecía oculto. Cada respiración consciente que acompaña este gesto refuerza la conexión con nuestro centro, alineando mente, cuerpo y energía, y creando un estado de receptividad y claridad que nos permite percibir cambios inmediatos. La concentración es la segunda pieza clave. La mente tiene un poder inmenso, y muchas veces el obstáculo más grande no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Distracciones, dudas y miedos tienden a desviar nuestra energía, bloqueando nuestro potencial. Por eso, concentrarse en el secreto que aplicamos en el ombligo significa enfocar nuestra mente en un solo propósito, liberarnos, equilibrarnos y atraer lo positivo. Al entrenar nuestra concentración, aprendemos a dirigir la energía que ya tenemos, a no desperdiciarla en pensamientos o emociones que nos limitan, y a potenciar nuestro poder de transformación. Personal, la conexión interna es el paso final, y quizá el más profundo. No se trata solo de un gesto físico, sino de sentir el flujo de energía que nos recorre, de percibir cómo cada célula de nuestro cuerpo responde a la intención y concentración que hemos aplicado. Al conectarnos con nuestro ombligo, estamos tocando un centro que representa nuestra fuerza vital, nuestra esencia y nuestra capacidad de manifestar cambios. Sentir esa conexión es darse cuenta de que todo lo que necesitamos para liberarnos está dentro de nosotros mismos, y que ningún obstáculo externo puede tener más poder que nuestra propia energía consciente. Muchas personas descubren que, al realizar este acto con plena conciencia, los resultados no tardan en aparecer. Sienten alivio, una ligereza en el cuerpo, claridad mental, y una apertura emocional que les permite tomar decisiones más acertadas. Es como si un peso invisible que levaban sobre los hombros se levantara, dejando espacio para nuevas oportunidades, nuevas relaciones y nuevas experiencias que antes parecían imposibles de alcanzar. Este acto de concentración y conexión interna no solo transforma nuestro estado energético, sino también la manera en que percibimos la vida y nuestra capacidad de interactuar con ella. Lo más fascinante de este proceso es que no requiere herramientas externas ni intervenciones complicadas. Todo lo que necesitamos es nuestra disposición, nuestra atención plena y la intención de activar nuestra energía interna. Cada vez que aplicamos este secreto con concentración y conexión interna, reforzamos nuestro poder personal, fortalecemos nuestro centro y nos recordamos a nosotros mismos que somos capaces de cambiar lo que parecía inmutable. La práctica constante convierte este simple gesto en un hábito poderoso de empoderamiento personal, una rutina que nos protege, nos eleva y nos permite vivir con más claridad y seguridad. El proceso también nos enseña algo profundo, que la fuerza que necesitamos no está afuera, no depende de otras personas ni de circunstancias externas.
Está dentro de nosotros, lista para ser activada con atención, intención y conexión. Al aprender a concentrarnos y a conectarnos con nuestro centro energético, descubrimos que podemos liberar cargas, superar limitations y atraer todo lo que nuestra energía merece recibir. Este secreto, aplicado correctamente, es una herramienta de transformación que nos permite tomar control de nuestra vida, de nuestra energía y de nuestro destino. Cada vez que realizamos este acto con plena conciencia, recordamos algo esencial. La verdadera liberación comienza desde dentro, y nuestro poder interior es capaz de derribar cualquier bloqueo. Abrir caminos y atraer bienestar, amor y claridad. Cuando hablamos de los beneficios inmediatos y a largo plazo de este secreto, no se trata de promesas vacías ni de resultados que dependen del azar, sino de un cambio real que empieza desde el interior y se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Al colocar nuestra atención en el ombligo y aplicar este secreto con intención, estamos creando un canal de energía que nos conecta con nuestra fuerza interior, con nuestra claridad mental y con la capacidad de atraer todo lo que verdaderamente merecemos. Lo maravilloso de este acto es que sus efectos pueden sentirse casi de inmediato. Una sensación de ligereza, de paz interior, de equilibrio que nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente, más consciente y más poderosa. Muchas personas descubren que, tras aplicar este secreto, su mente se vuelve más clara y sus emociones más estables. Las cargas que parecían invisibles pero que pesaban en su vida cotidiana comienzan a disiparse, y con ello surge una sensación de libertad que antes parecía inalcanzable. Es como si un bloqueo que estaba impidiendo que la energía fluyera se hubiera levantado, permitiendo que la vitalidad, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones acertadas fluyeran sin obstáculos. Este beneficio inmediato es lo que motiva a muchas personas a incorporar este secreto en su rutina diaria, porque sienten que su vida comienza a cambiar desde el primer momento. Pero los beneficios no se detienen ahí. A largo plazo, esta práctica consciente transforma la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Cuando nuestro centro energético se mantiene activado y limpio, nuestra autoestima se fortalece, nuestra confianza crece y nuestra capacidad para atraer relaciones saludables y auténticas aumenta significativamente. La energía que antes se dispersaba en preocupaciones, miedos o bloqueos, ahora se canaliza hacia la creación de oportunidades y hacia la manifestación de nuestras metas más importantes. Es un proceso de empoderamiento personal que no solo nos protege de lo negativo, sino que también nos ayuda a atraer lo positivo de manera consciente y consistente. Uno de los aspectos más sorprendentes de este secreto es cómo cambia la percepción de la vida. Aquellas situaciones que antes se veían como obstáculos insuperables comienzan a percibirse como lecciones o como pasos necesarios en un camino de crecimiento. Las emociones se equilibran, los pensamientos se clarifican, y se genera un sentido profundo de alineación entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Este nivel de coherencia interna es lo que permite que los beneficios sean duraderos. No se trata de un alivio momentáneo, sino de una transformación profunda que modifica la manera en que interactuamos con nuestro entorno, cómo tomamos decisiones y cómo vivimos cada día. Otro beneficio poderoso es la protección energética. Al mantener este secreto activo en nuestra práctica diaria,
Creemos una especie de escudo invisible que nos ayuda a filtrar las energías externas negativas y a mantener nuestra fuerza interior intacta. Esto significa que ya no nos dejamos arrastrar por la negatividad de los demás, ni por situaciones que podrían drenarnos emocionalmente. Nuestra energía se vuelve más consciente, más dirigida y más fuerte, lo que nos permite enfrentar los desafíos con calma, claridad y confianza. Además, quienes practican este secreto notan que su capacidad de atraer oportunidades aumenta de manera natural. Cuando nuestra energía está alineada y liberada de bloqueos, comenzamos a percibir posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Personas, circunstancias y momentos que antes parecían fuera de nuestro alcance empiezan a llegar de manera fluida, como si nuestro propio centro energético estuviera atrayendo aquello que realmente nos corresponde. Esto refuerza la idea de que nuestra vida no está determinada por factores externos, sino por nuestra capacidad de conectar con nuestro propio poder y de actuar desde la conciencia y la intención. Los beneficios inmediatos y a largo plazo de este secreto no solo se reflejan en lo emocional o lo mental, sino también en lo físico y lo espiritual. La sensación de bienestar general aumenta, la claridad mental mejora y la conexión con nuestro ser interior se fortalece. Es un cambio holístico que transforma cada aspecto de nuestra vida y nos permite vivir con más plenitud, con más seguridad y con más alegría. Este secreto, aplicado con intención y constancia, es un recordatorio de que nuestra fuerza interior siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser activada. Sus efectos, tanto inmediatos como a largo plazo, nos enseñan que el verdadero poder no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad de reconocer y usar la energía que reside en nuestro propio centro.